Всем привет! Добро пожаловать на канал Ника Джейн. И сегодня мы с вами сыграем новую игру I saw black clouds. Я видел черные тучи. Про эту игру я ничего толком не помню, потому что я покупала ее очень-очень и очень давно. Но здесь от нашего выбора зависит исход сюжета. Так что будет интересно, какой будет финал у нашей игры. Так что поехали! Предупреждение, конечно же, как без предупреждения. Нужно нам все это прочитать, понять, что это нам надо. Я не помню, у этой игры был... Just relax. Какой исход? You're safe. Я имею в виду, что она с положительными отзывами или нет. Вот это я имею в виду. Жалко, что она на английском языке. Ну, у нас есть зато перевод. Вот на этом спасибо. I'm sorry. But I have to leave. Don't follow me to where I'm going. I don't want you to go where I've been or see the things I've seen. I know I've let you down. Maybe we can be together again. But for now, I'm sorry. Блин, капец. Ну, вот такое начало, конечно, такое себе. Почему так произошло, мы не знаем. Washington Irving wrote, "There is a sacredness in tears. They are not the mark of weakness, but of power. They speak more eloquently than 10,000 tongues. They are the messengers of overwhelming grief. Today our tears are for Emily. We mourn the young life ended far too soon. We mourn the things we never said, could have said. Because we never had the chance. Кто это такая, мы не знаем. to say goodbye. Слушай, ну ладно. Ой, горе вообще. Did she call you? No. You? Nothing. When did you last speak to her? Говорила с ней проигнорировать давно. A few months. Just goes so quick, you know. На показателе экрана. Ага. No. Ой. А, это показатели у нас экрана. Понятно, хорошо. То есть у нас есть отрицать, принять, вина. Пока мы приняли, честность, сила, мораль, тактичность, самоанализ. Шарлотт 50, Джек 50. Пока это ничего не понятно, но надо что-то нам делать, чтобы именно было все хорошо. Сейчас у нас все плюс, это хорошо. Я не знаю, это будет у нас на одну серию или все-таки на две. Посмотрим. Мышку уберу. Do you think she blames us? Может быть. Maybe. Thank you. I'm so sorry for your loss. I'm so sorry. Thank you. Yeah. Thank you both for coming today. I'm sure it would have meant so much to Emily.
She meant so much to us. Yeah. Christina, I was wondering if you could do something for me. Of course. The pendant Emily wore, it was one my mother gave to me. I wanted to be sure it was safe. I can't face going back there. Of course. I was just wondering. I'll get it. I will get it. Don't worry. Видать, это мать, а мы, наверное, подруги, скорее всего. Наверное. А мы вернулись в дом, где как раз все это произошло. Найти ожерелье. Нет, найти ожерелье нас попросили, мы будем искать, конечно же. Забудь это не важно, ожерелье искать. Даже если тебя попросили. Обернуть ожерелье. Не знаю, а если бы мы ушли, тогда бы это что? Она бы просто оставила бы там бы и не стала бы забирать? Не знаю. Ну, интересно, вот посмотреть, как будет. Вот как есть, как мы отвечаем, так и будет. Какой исход, интересно, будет у нас. Хороший или плохой? Или... Ой, ёпта! Вот это неожиданно ручка потянулась чья-то, мужская рука там была. Кто там? Ого, так там вообще непонятно, как это. Там вообще, что это? Дневник Тома Редо? Он здесь? И эта рука как раз того самого, которую нельзя называть? May. Now that the clinic is closing, I'm going to have to see one of the counsellors privately. Her name is Dominique. She sees people at her home in the town. I'm glad to leave. There's something quite dark about this place, and I just feel pity for some of the people I've met. The school said I can take as much time as I need to recover from this, but I don't believe them. I can't afford to lose that job. I'm pretending that I'm better than I am. I just can't shake off that feeling of shadows following me. I feel in danger, as though my life's going to end. I tell people that I'm okay, but when I close my eyes, all I see Черные is black Тучи. clouds around me. Что? О! А была закрыта. I just feel so empty inside. How much longer will I have to wear this mask? Да. Of May. I'm so scared. I found out something about the girl who went missing from the clinic. I don't want to believe it.
I can't write it down. Это пропавшая девушка, наверное, скорее всего. Продолжать читать. Продолжаем читать. А что смотреть на фотографию? Мы уже посмотрели. Хотя, может, на обороте есть там. I told Dominique what I knew. She tried to calm me down. She says it's all in my head, but I know this is real. Пойти на пробежку, пойти выпить. Не, пойти на пробежку. А выпить что? Алкоголь? Нет, это не поможет. Ребята, это не помогает. Это только усугубляет. Держать в себе, выпустить наружу. Выпустить наружу, лучше выпустить. Тем более, вот, держать тоже это в себе не стоит. Мне очень жаль, конечно, этого персонажа, хоть мы ее особо не знаем еще, но... Дневник Эмили. Идти обратно в квартиру. Дневник Эмили. 29th of May. The darkness is all around me. I can't tell anyone about this. I wouldn't know what to say. I have to be careful of people now. I feel like I'm being followed. Ну а мы, непонятно, то ли мы, наверное, скорее всего, подруги ее были. Но почему мы не помогали ей, если мы знали? А тут мы не знали. Может, она скрывала? Неизвестно. Много вопросов, но мало ответов пока. Don't tell me you're going tomorrow. I can't stick around here. I need to get back. Come on, I haven't seen you for ages. Ладно, останусь. Ладно, я останусь. Maybe I can get my flat for another few days. I'm not promising anything. Great. I knew you would. I just want us to remember Emily together. Эмили. To Emily. Emily. Так, мы остались еще на пару дней. И как раз что-то будет с нами происходить. Явно. А мне кажется, даже если мы отказались бы, да, нас все равно что-то бы остановило бы. Явно, потому что так бы сюжет быстро бы не закончился. Так, встать, слушать. Давай слушать. Вернуться в кровать. Встать. Ладно, встанем.
Хотя мне вот, сейчас особо, я бы осталась бы в кровати, вот, потому что я очень боюсь в темноте где-нибудь куда-то ходить вообще. Мне обязательно где-нибудь, но свет горит обязательно в квартире, потому что я не могу, мне страшно в темноте находиться одной. Открыть дверь, вернуться в кровать. Ну, давайте откроем дверь, так интереснее же, да, а то так обратно вернемся в кровать-то, и интересно, все пропускаем. Ой, господи, если сейчас только что-то выпадет на нас, я не хочу это видеть. Кто здесь? Я вернулся. Включить свет. Давайте включим свет. Hello? Кто это? Бляха-муха. Не шевелиться, закрыть дверь. Не шевелиться. Ответите. Ответить. Это что, хоррор? Кто-то хочет, чтобы мы сошли с ума. Вот явно. Эмили? I'm so sorry. Emily! What happened? Emily! Is it true? It's dead. Hello? Ну это явно уже запугивание, это... Кому-то нужно это сделать, а зачем? Кто это? Куда это мы пришли? К врачу, что ли, нашей подруги? Why don't we start with why you're here? Я пришла за помощью. Смерть Эмили. My friend Emily died recently. Да, подруга Эмили. Yes, I heard about that. I'm sorry you've had to have that experience. Must be very Нагрела troubling. вас. She mentioned you in a journal that she kept. I'm sure she did. I encouraged her to keep a diary of her treatment. Почему она покончила с собой? I was just wondering if you had some insight into why she would take her own life. I'm sorry, but most of what was discussed is covered by a confidentiality agreement with my clients. I really can't help you with that. Maybe it would be better if we talk about your feelings about this. You could tell me what's troubling you? Да, давайте. Close your eyes and listen carefully to my voice. Ладно, закроем глаза, будем слушать ее голос, как она говорит. I want you to go to your deeper place, way down inside of you. Think of your calm, safe place. Опасное повсюду. Лес, пещера. In your Лес. mind. Пусть будет лес. Хотя пещера такой себе, конечно. Там прохладно зато в пещере. В лесу, ну, ни капельки не безопасно, если честно. Вот чисто для меня. То звери дикие, то насекомые, то еще, может, кто-то будет в лесу. Вон, видите, он уже дикий зверь. Олень. Самое главное, что он не боится. Мы идем, а он не боится. Тихонько уйдет. Ну, как-то быстрым шагом.
Так, ага. Кто там грохочет? Медведь, что ли? Я же говорю, это небезопасно. Медведь здесь. А так красиво, кстати. Картинка красивая, очень красивая. That's good, Christina. As you go deeper into the woods, the deeper you go into yourself. Christina, there was nothing you could do. Кристина. What has scared you recently? Я видела призрака. I saw a ghost. Do you believe in ghosts? Да. I never used to. But now I'm not sure. It's all right not to be sure. They are, after all, just a figment of our imaginations. Representations of our anxieties. Так как я могла его увидеть? Then why would I see one? Our minds see what they want us to see. Do you believe in the afterlife? Я не знаю. No. Do you believe in carrying on when Почему no? Я сказала, я не знаю. everything else looks Вы считаете, что мы продолжаете? hopeless? Я не... Блин, опять я промолчала. No. Tell me about your relationship with your parents. Они мертвы, я ненавижу их, они мертвы. Oh, I'm sorry. I'm going to have to get that. It's a prearranged call. Блин, я from one of нажала, my почему parents. это оно не сработало? Please, wait here. I shouldn't be long. Почему оно промолчало, я не знаю. Я же нажала, что они мертвы. Блин. Кто же... Да, мне тоже интересно, что ж там кто-то звонит ей, а? Следить за Доминика, заглянуть в прихожую. Non, 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 surtout ne faites pas ça. Ce sont que des failles. Non. Я не знаю, блин, я вот просто здесь надо быстро отвечать, я вот что попадается, то и прям действую, прям, понимаете? Так, конечно, лучше, кажется, проследить за Доминик. Я думаю, это что мужчина, а это женщина. Это же. Voilà. Et vous verrez, ça sera beaucoup mieux pour vous. Hein. Я думаю, большинство подумали, что это мужчина, Доминик. Voilà. Et je vous verrai, oui. Peut-être plus tard. Опа. Oui. Что это? Patience. Beaucoup de patience. Угу. Ну, это что, это, когда тестируют тебя, хотят узнать, это, говорят, что вы видите, да? Бабочку или что-то еще? Christina, Сюда. over here. Come on, over here. Так, что же нас зовет куда-то? На чердак? Ну, конечно, все секреты на чердаке либо в подвале.
Christina. Сюда, Кристина, Кристина. О, боже мой. Нет, нет, я туда не хочу лезть. Там темно. Там сейчас чья-то рука выйдет точно. Или лицо, или что-то еще. Сейчас вылезет что-то. Я же говорю, чья-то рука и лицо, либо что-нибудь еще. Угу. Флэш. I'm sorry, I was just trying to find a bathroom. Of course. I should have shown you where it was. What was I thinking? Thank you. Thank you for your help. Not at all. You're an interesting girl, Christina. I hope you find the answers you're looking for. Do speak to Reverend Peter at the church. I'm sure he can help you with this. Ну, подозрительный, да, психолог такой прям вообще. Так, у нас верующие. Продолжится сверхъестественным. Что-то. Достижение верующих. Хорошо. Угу. Она все записывала. I understand that, of course. But can you explain to me why you think a dead person is talking to you? It doesn't talk to me. She puts thoughts in my mind. How is this affecting you? I feel her here every day, especially at night. As though I'm always being watched. What she used to say was comforting, but now it's things that frighten me. I'm concerned that this imaginary friend is affecting your emotions so much. Imaginary. She is as real as you are. Please, keep talking to me, Emily. It's important you explain this. I can't. Why not? Because he's right there, standing behind you. Ну, то есть она кардинально уже была психически больным человеком, Эмили. Hello and welcome. Reverend А Peter. почему Кристина об этом не знала? It's Christina, isn't it? Если она такая How подруга. can I be of help? Не, ну, может быть, скрывала There are подруга-то, a few things I Эмили. wanted to ask you. Всякое может быть. Well, after a bereavement, people often want answers.
Так, у Эмили много проблем, я хочу понять, что произошло. Давайте так. It's about Emily. I just wanted to better understand what happened. Friends and family have all sorts of feelings after an event like this. Guilt is very... Призраки, что-то другое? Призраки. Emily talked about seeing ghosts here in the village. And it's something that I've experienced as well. It's very common after a death like this to have such experiences. Even for those that don't believe in the paranormal. Что-то другое? Ничего не отвечу. Maybe it has something to do with the story of Agnes. Агнес? Agnes. It's a local legend. It dates back to the 18th century. She was a maid who worked in the Lord's estate. Her parents brought her over from Sweden when they came to work here. The story goes that she had an affair with the Lord. When she fell pregnant, he was horrified that she wanted to legitimize the relationship. It was all very different back then, of course. Ей ничто не помог, а что она сделала? So what did she do? Well, when she refused to back down, he threw her out. It was very cruel. Her parents weren't around for her, and as a single pregnant woman back then, your choices were very limited. Out of options and without any hope, she threw herself into the lake on the Lord's estate, drowned herself and the unborn child. And that's where the ghost stories come from. Thanks, Anne. Bye. Not exactly. It's said that she cursed the area with her death, and that her spirit returns to taunt young women into taking their own lives. It's all nonsense, of course. Самоубийство, предоследование. Самоубийство? But there are more suicides here than normal. Some areas are more prone to this than others. The sad fact is, suicide hotspots occur more often than you'd think. And having a local legend like this only adds to the problem and plays into people's neuroses. Doesn't help that Alexander keeps talking about it. He's the Lord's descendant. He lives here in the village. Yes. The estates had the same family and for hundreds of years. Семья. I wouldn't Не семья, recommend talking семья. to them. It's not the kind of thing you want to hear when you've just lost a friend in the way that you have. It can be a little bit grumpy too. Да, ну теперь хотя бы уже понятно, что здесь какая легенда возле этого всего дома. И, скорее всего, на основании этой легенды начали вот это вот как бы психологически давить. И мне кажется, замешан, конечно, психолог. Потому что уж очень подозрительно. Hello, Alexander. Yes, what do you want? I believe I met a colleague of yours today, Dominique. She mentioned to me that you worked at the clinic. I was hoping I could ask you some questions. Very well. Come in. Thank you. This is my friend Emily. She passed away recently. Yes. I was at the clinic when your friend was there, but purely in an advisory capacity. I couldn't comment on her treatment. Советника? Advisory at the clinic? Yes, I retired as a surgeon many years ago, but I would be called back to advise the psychiatric team from time to time. Почему клиника закрылась? Why did the clinic close? Yeah.
series of patient disappearances, suicides. Over the years, it led to its closure. А были еще какие-то причины? And anything else? There was nothing wrong with the treatment there. It was the building that was cursed. So you believe there's some truth in this curse? Oh, yes. This house has been under dark clouds for hundreds of years. Ever since my ancestor foolishly impregnated that stupid maid. Вы живете здесь один? Do you live here on your own? Now, yes. My wife left years ago. I would have gone too if I hadn't have believed that I would have taken the curse with me. Совпадение преследует вас? You believe the curse would follow you? Oh, yes. Just as I'm sure I drew it to the clinic. All those vulnerable people. It's an angry spirit. It preys on those who are emotionally open to it. Вы видели его? Have you seen her? Of course. She haunted this house for years, burning the life out of anybody who lived under its roof. Yeah, the good Reverend hasn't told you the full story, has he? My ancestor was an arrogant man. He was also stupid. A man in his position should never have gone near one of his domestic staff. I mean, a maid, for goodness sake. I suppose her being Swedish must have added an air of exoticism. И что это, вот это тоже, что ли, любила его? Of course, the inevitable happened. Usually these things are handled discreetly, but for some reason she thought he would acknowledge her as the father of her child. A preposterous idea back then. She had to leave, of course. How can you do this to me? How can you do this to me? I am your child. Okej! Jag går! Men jag hatar dig för att du gör det här med mig! Вообще жестоко, конечно. Förbanna dig och ditt hus! Ну, она тоже, чем она думала вообще? Вот чем она думала? Ничем она не думала. Когда она с ним переспала. The other staff turned their backs on her. Nobody in the village would help. Quite alone, with no family to turn to, she was left with almost no choice. They say that a soul that dies in a state of rage leaves a curse. Well,
Agnes cursed us all that day. So people believe these deaths were because of her. Records in this house were very carefully kept, particularly so on an estate so heavily reliant on agriculture. The phases of the moon were noted. Agnes's death was remarked on at the time because of the blood moon that appeared in the sky on the night of her death. A lunar eclipse. Indeed. 2 years on, and Agnes was barely remembered, until the next blood moon appeared in the sky. О, да. Интересная история. That night, a maid in the house swore she'd seen Agnes on the stairs, whispering to her. The days went on, and she became more and more hysterical, claiming she heard Agnes speaking to her wherever she went. The next morning, the estate steward found the maid hanging from a tree. After that, we grew to fear the appearance of a blood moon. Even now. Let me show you something. Происхождение. Ну да, теперь мы хотя бы знаем предысторию. What happened? I had it burned to the ground. When one of the servants started complaining about a woman who'd be seen in the building at night, I'd finally had enough. Она вернулась. Did she ever come back? I had the grounds of the house lined with salt. She never returned. But has she been seen in the village? Oh, yes. By the lake where she died. I really don't recommend you go there. Эмили? I just want to know if she had anything to do with what happened to my friend. Look, I hope you find your answers. But if I were you, I'd leave this accursed place. Угу. А что же вы тогда скрываете еще? Что вы нас хотите прогонять отсюда? Мне стало интересно теперь узнать, что они скрывают. Что-то здесь еще. Excuse me, do you know where the old clinic is? You mean the asylum? Yeah, it used to be mental health. Yeah, that's it. The old mental place. They turn it into houses now. Follow the road up, half a mile, and turn right. Thanks. Yeah. You watch yourself up there. Pretty girl like you. All sorts of weirdos hanging about that place. Yeah, thank you. The mental people go back there sometimes. Watch your step. Not that I'm prejudiced or anything. Угу. Анна, спасибо. Так. Ну, явно уже не 2 дня, мы уже здесь, наверное, уже неделю. Такое ощущение. Hello? Anybody here? Давайте на этом моменте мы и остановимся. Посмотрим нашу статистику. Давайте посмотрим. Так, у нас по статистике сейчас вот принять, вина, отрицать. Мы на 10% отрицаем, да? Так, принять, принимаем, вина. Шарлотта, Джек, вообще непонятно. Честность. Мы честно отвечаем. Сила. У нас увеличится мораль. Тактичность. Самоанализ. Ну, что я могу сказать про эту игру? Довольно она очень интересная и запутанная. Мне кажется, все-таки здесь за нами кто-то, имеется в виду, манипулирует и хочет, чтобы мы ушли отсюда, понимаете, или не разгадали загадку. А загадка здесь, наверное, кроется в другом. Мне кажется, это просто легенда. Но ничего особенного такого и нет. Ну,
посмотрим, что будет дальше. А пока не забудь подписываться на данный канал, оставлять свои комментарии под этим видео и ставь лайки на это все. До скорой встречи. Пока.